Okay, so we are live now. Within a 2 minute we'll start. So students just share that YouTube link with the others. जो group पे आपको दिया है, just share with the others, so everyone can join this today's Zoom meeting or today's YouTube live session. And within a 2 minute, I'll introduce the today's speaker, Vraj Mehta, and then we'll start our today's discussion. Okay, chalo, all of you just join. And once you join, just check whether we are visible, audible. So in a chat box, just enter all the details. Okay, chalo. चलो, तो those who are joined now, just check audio आणि video. सगळ्यांना दिसतंय का, ऑडिओ येतोय का, एकदा चेक करा सगळ्यांनी. ठीक आहे. Chalo, so those who join, I think we have Kishori here, and she says yes, audio and video clear. Himanshu here. All of you, just in a chat box, check with the audio or video clear or not. So today we have Vraj Mehta with us, Komal also present. So within a 2 minutes, we'll start with the lecture. In the meantime, if you have any doubt regarding anything, okay, so Vraj is your senior. So he have every experience of online and offline lectures. So if you have any doubt regarding anything, okay, anything, then in a chat box, you can write your question. And in the meantime, I'll ask that question. So whatever the doubt you have, okay, if the doubt is genuine, it's proper, then I will ask that doubt. Okay, chalo. Yeah. So right now we have 24 plus on YouTube live. Let's wait for others. Chalo. So I will introduce the Vraj. Vraj Mehta is currently pursuing his third year engineering in electronics engineering department from the Vivekananda Institute of Technology, which is located in Chembur. And Vraj is also the alumni of our college, BPM's Polytechnic, and he completed his diploma in industrial electronics from last year to 2020 batch. And why he's that much important for the today's lecture, because Vraj के बैच का सेमेस्टर 5 एग्जाम ऑफ डिप्लोमा ऑफलाइन हुआ था and semester 6 एग्जाम ऑनलाइन हुआ था. So this batch have both the experience of online and offline. And right now only उसका second year of engineering totally online हुआ था. So how he done all the things of semester 3, semester 4 of direct secondary engineering. तो उसने क्या मतलब कैसे उसने हैंडल किया इंडिविजुअली, that we'll discuss. Okay, sure. So let's start with the Vraj. Vraj, once again welcome. In the today's session, just give me the brief about yourself, your SSC, school, percentage, then diploma and the degree. Okay, shall we start? Okay, sir. Hello everyone. Myself Vraj Mehta, and I'm pursuing third year in BTech of Electronics in Vivekananda College, Chembur. I have scored 78% in my 10th standard, and I have done from Savike Joshi English Medium School. And I have also passed and scored first class in all exams of Hindi Rashtriya Bhasha exam. And I have completed my diploma from BPM's Polytechnic in industrial electronics with 90.29%. And also in my diploma days, I have been participated in various competitions like paper presentation, project building competition. Now also won some of them, and also participated in college events and cultural activities also. Thank you.
Okay. About your degree college, any about the semester 3 and semester 4? Means how much you scored in the semester 3 and semester 4? Okay, so in semester 3 I scored 10 pointer, and in semester 4 I scored 9.8 pointer. It's very good. It's a score. Acha. It's online. We know everyone score more, but then also the score is a too much great. Okay, too much great. Chalo. So the main thing that I will ask to the Vraj that about the direct secondary admission process of 2020. तो अब तक हमने जितना भी लेक्चर लिया था that totally based on the last year का experience. तो हमने वेबसाइट भी लास्ट ईयर का देखा था, जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखा वो भी लास्ट ईयर का देखा था. सो व्रज ने इंडिविजुअली एक्सपीरियंस किया था एडमिशन प्रोसेस. ओके, नाउ व्रज जस्ट टेल मी व्हाट इज योर कैटेगरी and what is the merit number in the last year admission process? Okay, so my caste category is open, and my merit number of state level general merit number is 5298. Main group general merit is 2792. Subgroup merit number is 430. 430. So the major is 430 because व्रज को इलेक्ट्रॉनिक्स में उसने डिप्लोमा किया था, उसको डिग्री भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाना था. सो मैंने पहले ही बताया कि इफ योर ब्रांच इज अ फिक्स then always focus on sub group merit number, and he belongs to open category, तो उसको एक ही ऑप्शन था. अगर वो कैटेगरी में होता देन उसको और 2-3 ऑप्शंस आ सकते थे, लेकिन he belongs to open category and उसको ब्रांच डिपार्टमेंट चेंज नहीं करना था, तो दैट्स व्हाई द सब ग्रुप मेरिट नंबर इज मोर इंपॉर्टेंट. तो उसका सब ग्रुप मेरिट नंबर था 430. 430 मतलब बहुत बड़ा नंबर है. इतना भी मतलब इट्स नॉट वेरी नियर. इन महाराष्ट्र का उसका नंबर 430 था. ठीक है. नेक्स्ट वन कि जस्ट टेल मी व्रज कि आपने कैसे किया सिलेक्ट कि कैप 1 का जब आपने ऑप्शन फॉर्म फिलअप किया तो बाय विच पैरामीटर्स यू हैव सिलेक्टेड द कॉलेज, और कौन कौन से कॉलेज से, मतलब क्या देखा कॉलेज सिलेक्ट करते टाइम 1 2 3 4 5 कैसे लगा आपको? ठीक है, जस्ट टेल मी, जस्ट गिव द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द कैप 1 ऑप्शन फॉर्म. ओके, सो पहले तो मैंने सब कॉलेजेस फाइंड किए और उनका कैंपस प्लेसमेंट्स और अलग अलग उनके जो फैसिलिटीज है वो सब चेक किए. उसके बाद आई प्रिफर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड EXTC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, both branches I preferred. So like as according to these two branches I searched for the colleges, good colleges for these branches. फिर उसके बाद शिक्षा.com, कॉलेज दुनिया, ऐसे अलग अलग साइट्स है. उसके ऊपर सब पूरे कॉलेज के डिटेल्स रहते हैं. सो लाइक उस पर मुझे बहुत सारे डिटेल्स मिल गए. एंड देन एक DSE कट ऑफ ऐप है, उस पर हम लोग अर्लियर ईयर्स के कट ऑफ चेक कर सकते हैं. और हम लोग का एडमिशन लेट हुआ था. सो लाइक हम लोग ने अगर लास्ट ईयर के कट ऑफ अगर प्रेफर करते तो वो बहुत वैरी करते थे, क्योंकि लाइक लास्ट सेम लाइक हम लोग के टाइम जब लास्ट सेम उन लोग का एग्जाम्स ऑफलाइन हुआ था तो उन लोग के परसेंटेज और हम लोग के परसेंटेज बहुत वैरी करते थे. तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग के कॉलेज लिस्ट जो है, मतलब जो प्रेफरेंसेस है वो सिलेक्ट करने के थे. देन आफ्टरवर्ड्स आई आस्क्ड आवर कॉलेज स्टाफ मेंबर्स एंड माय सीनियर फ्रेंड्स आल्सो like what are their experiences of their colleges, like अगर मेरे जो कुछ सीनियर्स फ्रेंड्स है उनको पूछा लाइक कौन से कॉलेजेस है, आपने कौन से एडमिशन लिया, आपका कट ऑफ क्या था, और कॉलेज के लाइक फैसिलिटीज कैसे है वहाँ पे, लाइक गुड टीचर्स है, फैकल्टीज अच्छे है क्या, और प्लेसमेंट्स लाइक इम्पोर्टेंट है वो जो है वो प्लेसमेंट्स है, राइट. सो अकॉर्डिंगली मैंने सब पूछा, डिटेल्स सब नोट किए. एंड देन उसके बाद मैंने सब कॉलेजेस लिस्ट किए जो कि मुझे चाहिए था, और वो उसमें की कट ऑफ लिस्ट और जो एक सीट लेफ्ट, एक्चुअली जो हर एक कॉलेज के सीट मैट्रिक्स रहता है गेस, तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज वाइज सीट्स लेफ्ट रहते हैं. तो लाइक उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने सब अरेंज किया. एंड उसके बाद सब हाँ, उसके बाद मैंने सब फिल किया, और मैंने पहले एक VJT प्रेफरेंस डाला था, VJT. फिर उसके बाद सौम्य डाला था, सॉरी विवेकानंद डाला था, और उसके बाद सोमैया डाला था, एंड देन सो ऑन. सो आई गॉट एडमिशन इन विजिट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच. एक्चुअली मैंने EXTC और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचेस के मैंने डाले थे बिकॉज आई प्रिफर्ड बोथ द ब्रांचेस.
सो उसके बाद फर्स्ट कैप राउंड में ही आई गॉट एडमिशन इन विजिट. So I thought कि like I wanted this college and like placements अच्छा है और like I had heard good news about this college. So I freeze that option and afterwards मैंने सब पूरे कॉलेज जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं एडमिशन प्रोसेस रहता है वो पूरा कंप्लीट किया. और एक सजेशन देने का था कि अगर आपको जो आपकी कास्ट वाइज या जो आपको कट ऑफ मिला है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपने जो कॉलेज लिस्ट है वही निकालना. क्योंकि अगर अगर आपके परसेंटेज है 70 और आप बिलोंग करते हैं ओपन कैटेगरी से तो फिर लाइक विजेटीआई डाल के कोई मतलब नहीं. तो लाइक बिकॉज विजेटीआई हैज ओनली one or two seats for DSE students for electronics. So like so accordingly अपने लिस्ट जो है कैप राउंड 1 उसके लिए फिल करो. और क्योंकि अगर कैप राउंड 2 के लिए अपने अगर नेक्स्ट पे फिल किया और अपने अगर कैप राउंड 1 के लिए जो कॉलेजेस डाले सब बिना सोचे समझे हुए और कोई भी आपको बिना जो पसंद नहीं है कॉलेज वो आपने डाला तो लाइक ऑब्वियसली आप फिर सेकेंड राउंड के लिए जाओगे. So till then वो जो सीट्स पहले ही कम रहते हैं तो till then all seats will be get filled. So आपको फिर जो पसंद नहीं है कॉलेज वो फिर लेना पड़ेगा. So yeah, this was my suggestion. So See, accordingly wisely आप अपना कैप राउंड 1 लिस्ट बना देना. so as per व्रज उसने जो बताया कि लास्ट ईयर कट ऑफ उसका कुछ मायना ही नहीं था. लास्ट ईयर कट ऑफ का कुछ यूज ही नहीं उसको हुआ था बिकॉज उसके पहले जो एडमिशन हुआ था दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द ऑफलाइन एग्जामिनेशन परसेंटेज. लेकिन व्रज का बैच सेमेस्टर 5 ऑफलाइन सेमेस्टर 6 ऑनलाइन दोनों का एवरेज निकाल के हुआ था. तो कट ऑफ का कुछ यूज ही नहीं हुआ था. सेकेंड पॉइंट उसने जो बताया कि व्हाट इज द प्लेसमेंट जो कॉलेज में है उसका फीडबैक ये 2-3 पैरामीटर उसने देखे. एंड व्हाट वाज अ कैप वन का उसका लिस्ट था दैट इज द विजेटीआई फर्स्ट उसने डाला था. देन विवेकानंद उसका सेकंड था एंड द सोमैथ थर्ड. एम आई राइट व्रज? या so उसने VGTI first, Vivekanand second, and third one is the Somatha. And he is only interested in electronics and EHSC engineering, so that's why इसका list थोड़ा कम था. Second point इसने जो बताया कि while filling the option form, you should be very careful. If you have only very few seats in the direct secondary engineering, and focus on your subgroup number, your category, your percentage, इसके ऊपर ही सब होने वाला. अगर आपने कैप वन में कुछ गलती किया, कुछ मिस्टेक किया, there are very less chances or very few chances that you will get an allotment in the second cap. Vraj, you want to say something? Yeah, sir, like अगर सेकेंड राउंड में मतलब अगर फर्स्ट राउंड में आपने बिना सोचे समझे हुए लिस्ट डाला तो लाइक सेकेंड राउंड में आपको पॉसिबल है मिल जाए बट लाइक कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे. फिर अगर लकी हो गया आप तो लाइक मिल जाएगा. हाँ, so cap one is the most important. As per your suggestion, cap one is the most important for the direct secondary engineering students. Because last year we cap one and cap two इतना ही था. There is no called cap three. Vraj, am I correct? Yes. So there is only cap one and cap two. उसके बाद कुछ भी नहीं था because of the pandemic condition. And this year same thing will they do cap one and cap two. Then there is no anything. ठीक है. So always make sure while filling the option form, cap one is the most important thing. उसमें जो कुछ भी करना है fill up करो. You have 300 options. You can fill all the 300, but make sure you are filling all the option form authentically. म्हणजे फक्त टॉप कॉलेज टाकायचे आणि खाली तुमच्या पर्सेंटेज आणि कॅटेगरीनुसार तुम्ही फिलअप नाही केलं तुम्हाला लागणारच नाही. मग कॅप टूला जे मिळेल ते घ्यावं लागेल तुम्हाला. लागेल कॉलेज पण जे मिळेल ते तुम्हाला घ्यावं लागेल. दॅट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टंट पॉइंट जो विराज ने हाईलाइट किया. ठीक है. ना तो सेकंड क्वेश्चन में विराज को कि व्हाई नॉट कैप टू में आपने मतलब कुछ फ्रीज क्यों किया? व्हाई यू सिलेक्टेड फ्रीज ऑप्शन रादर देन बेटरमेंट का नाही केलं? ओके. सो मला हा वाला जो विवेकानंद कॉलेज होता लाईक त्याबद्दल सगळं मला लाईक फीडबॅक जे भेटले आणि रिव्ह्यूज जे भेटले ते सगळे चांगले होते आणि लाईक त्यांचा प्लेसमेंट पण लाईक दे आर गुड. सो आय थॉट फॉर फ्रीजिंग दिस ऑप्शन एंड नॉट गोइंग फॉर द बेटरमेंट. क्योंकि उसका अगर आपने देखा ना उसका ऑप्शन फॉर्म का लिस्ट उसने बोला था कि उसके बहुत कॉलेज थे. फर्स्ट ऑप्शन विजिट आता फॉर हिम, सेकंड कॉलेज ऑफ विवेकानंद. तो उसका सेकंड ऑप्शन को उसको लग गया. फर्स्ट ऑप्शन क्या था उसका विजिटिया, लेकिन उसको पता था कि विजिटिया नहीं लगने वाला है ये स्कोर पे, तो उससे सेकंड राउंड पे बैठा नहीं. नो, इट्स उसका चॉइस था कि मुझे बैठना नहीं.
इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू गो फॉर द बेटरमेंट और नॉट. कि फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज मिला नहीं है, बुक इट बाय द बेटरमेंट एंड गो फॉर द सेकंड राउंड. लेकिन उसको उसका सेकंड ही लिस्ट मिला था, सेकंड ही ऑप्शन मिला था. दैट्स व्हाई ही नॉट वेंट फॉर द बेटरमेंट ऑप्शन, उसने फ्रीज कर लिया. देन कि फॉर द नॉन कैप हैव यू ट्राइड एनीवेयर? सोम्या और अदर कॉलेज में कभी नॉन कैप का ट्राई किया था बिफोर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन? No sir, but my one of my friend tried, but like एक कॉलेज में ट्राई किया, बट उसने बहुत ट्राई किया उसके कॉन्टेक्स्ट थ्रू, बट लाइक पॉसिबल नहीं हुआ. बट अगर सीट्स रहेंगे तो आपको आपका सीट मिल जाएगा. तो नॉन कैप का मींस यू कैन गो फॉर द नॉन कैप. नॉन कैप इज, बट नॉन कैप कब होगा? जब कैप 1 एंड कैप 2 फिलअप हो जाएगा, उसके बाद But उसके बाद. हाँ बोलो. यस व्रज. this would be the end option for Yeah, you. yeah, that will be a last option for you. And in a non cap you will not get any facility, any fee benefit, any nothing. Non cap is a totally for the open, means whatever the category you belong, you will totally belongs to open only. You अगर मेरा SC ST NT OBC कुछ भी करने दो, you becomes totally open for the last 3 years. उसके बाद कुछ भी होने वाला नहीं. You will get a college depending upon the vacancy, depending upon the procedure, but non cap is a too risky, so major focus on the cap one only. So be ready your list. जैसे व्रज का लिस्ट तैयार था, उसका सेकंड ऑप्शन ही उसको लग गया. मतलब उसे प्लान किया था कि विजिटे के बाद उसने विवेकानंद डाला, क्योंकि बाद में जो बीच में कॉलेज है उसको नहीं लगने वाला, उसको पता होगा कुछ ना कुछ. ही कैन ऑल्सो गो फॉर द COEP, लेकिन उसको पता था COP नहीं लगने वाला. यू कैन ट्राई फॉर द COP ऑल्सो, लेकिन उसको पता था कि नहीं लगने वाला. एंड सेंस उसने कैप 2 में उसको अप्रोच नहीं किया. ही जस्ट डू द फ्रीज एंड ही वेंट फॉर द एडमिशन. बिकॉज एक तो उसका प्रोसेस बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, बहुत लेट स्टार्ट हुआ था. एंड दैट टाइम सेमेस्टर 3 ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स खत्म हो गया था. दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल डिस्कस इन अ फ्यू मिनिट्स. लेकिन दैट्स वाय उसने फ्रीज किया होगा आणि बेटरमेंट नाही किया, क्योंकि नाही तर खूप लेट झालं असतं, अजून 15 दिवस लेट झालं असतं आणि तो खूप मागे राहिला असता. त्याने स्टडी केला होता, ते पण आपण डिस्कस करू त्याने स्टडी कसं केलं काय. ठीक आहे. तो एनीवन एनी डाउट रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, देन वी गो फॉर द एग्जामिनेशन and the college. Anyone any doubt regarding the admission process, just use the chat box and then we'll discuss. And who is that webcam HD? Do not write anything. Okay, in a chat box just enter the few things about the today's session. अगर कुछ होगा then we'll discuss with the Vraj. Let me check the chat box. ठीक है. The Vraj, one of the question by the Sakshi Shelar, that why you choose electronics over EXCC? ऐसे कुछ था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिला, ऐसे क्या कुछ था क्या? Okay, as compared to EXTC और इलेक्ट्रॉनिक्स, EXTC के कट ऑफ ज्यादा है, और EXTC में बेसिकली हाफ ऑफ पार्ट इज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थोड़ा कम्युनिकेशन का है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है. और अगर सब्जेक्ट्स का बात करें तो लाइक 5 to 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं एक सेम में, तो प्रोबेबली 2 सब्जेक्ट्स वेरी करते हैं. लाइक दोनों ब्रांचेस को कंपेयर किया तो हर सेम 2-3 सब्जेक्ट्स वेरी करते हैं, बाकी के सब्जेक्ट सेम रहते हैं. ठीक है. So for the electronics students, they can go for electronics and EXCC, both the department. For the computer and IT, they can go for computer IT in the first round. In the second round, the main group is open for all. So cap 2 मध्ये मेन ग्रुप हा सगळ्यांसाठी ओपन असतो. ठीक आहे. मग तिथे तुम्ही तुमचे अजून काही गोष्टी करू शकता. सो एनीवन एनी डाउट रिगार्डिंग द ऍडमिशन प्रोसेस, कुछ होगा तो अगेन चैट बॉक्स इज ओपन, यू कैन आस्क. I have a 96.23, which college I can get? See, right now we can't say anything. Okay, you have the good percentage 96.23, but right now we can't say. Once the admission process started, then we'll discuss. Okay, you can meet me personally also, we'll discuss about the college कौन सा मिल सकता है उसके बारे में. Anyone और कोई है chat box में? Else we'll start with the semester 3 and semester 4. उसने कैसे attempt किया था, कैसे थे. Okay, चलो कुछ होगा तो बाद में discuss करते. Let's start with the semester 3 and semester 4 questions. So the next question is totally based on the examination. कि Vraj, just tell me your personal experience of direct second year degree semester 3 semester 4. म्हणजे तुझी ऍडमिशन झाली, त्याच्यानंतर तू जसे लेक्चर स्टार्ट झाले, सडनली तू काय फेस केलंस, व्हॉट यू फेस, अँड विदिन अ फ्यू डेज तू काय प्लॅनिंग केलंस, किंवा ऍडमिशनच्या आधी काय प्लॅन केला होतास का,
आणि ऑन द स्पॉट काय प्लॅनिंग केलंस का, असं काहीतरी थोडंसं डिस्क्राईब करून सांग की नक्की दे विल गेट आयडिया ऑफ सेमिस्टर 3 आणि सेमिस्टर 4 एक्झाम्स. ओके सर. सर असं काही प्लॅनिंग नव्हतं केलं, बट लाईक आम्हाला माहित होतं की आम्ही पूर्ण एक सेम लॅग करतोय बॅक. सो तेव्हा मॅथ्ससाठी आम्ही मी अँड माय फ्रेंड्स वेअर प्रिपेअरिंग फॉर मॅथ्स सब्जेक्ट, बिकॉज लाईक आम्हाला डिप्लोमा नंतर डिग्रीमध्ये जायला त्यामध्ये मॅथ्ससाठी गॅप असतो. सो लाईक त्याचे आधी बेसिक्स क्लिअर करण्यासाठी आम्ही आधी मॅथ्ससाठी प्रिपेअर करत होतो. And after the exams, after the admissions, तेव्हा सगळे क्लासेस एकतर ऑनलाईन झाले, तर त्यामुळे एवढे इंटरॅक्शन नव्हते होत लाईक ॲज पर फिजिकल. सो लाईक तेव्हा त्यानंतर पहिले आम्ही आमच्यावर खूपच दोन्ही सेमचे एक साथ बर्डन आलं, लाईक फॉर असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट्स अँड ऑल दॅट थिंग. सो लाईक पहिले आम्ही सगळे असाइनमेंट आणि हे क्लिअर केले प्रोजेक्ट्स, आणि त्यानंतर पहिला जो सेम होता सेम 3, तर त्यावर आम्ही जास्त फोकस केला, बिकॉज लाईक सेम 4 साठी आम्हाला प्रोबॅबली 1 to 2 months आय गेस आम्हाला हे होते आम्हाला. सो आम्ही सेम 3 साठी आधी प्रिपेअर केलं, आणि लाईक जे नोट्स होते अर्लियर सेमचे त्यांच्याकडून नोट्स घेऊन सगळे लाईक एक आणि एक सब्जेक्ट घेऊन आम्हाला शिकवलं, मग मी दुसरा सब्जेक्ट शिकवला, असं लाईक वी फॉर्मड अ ग्रुप अँड लाईक हेल्प ईच अदर फॉर दॅट टीचिंग पर्पज. अँड आफ्टर दॅट we completed our sem 3 subject, sem 3, and after sem we done for the sem 4. ठीक आहे. सो वन्स अगेन गो टू दी सेमिस्टर 3 की बिफोर ऍडमिशन तुम्ही फक्त मॅथ्सचं प्रिपेअर केलं, फक्त मॅथ्स केलं, बिकॉज मॅथ्स इज व्हेरी टफर फॉर द डिप्लोमा स्टुडंट्स, बिकॉज लास्ट 2 years मुद्दा मॅथ्स काहीच नव्हतं. ठीक आहे. देन मैथ्स के बाद देर आर 4 अदर सब्जेक्ट्स. ठीक है. नाउ वंस यू गेट एडमिशन इन दी विवेकानंद, तेव्हा प्रेझेंट कंडिशन काय होती फॉर द रेग्युलर स्टुडंट, त्यांची कंडिशन काय होती ऑफ सेमिस्टर 3? ओके. सो रेग्युलर स्टुडंट्स लाईक त्यांचं ऑनलाईनच स्टार्ट होतं. सो लाईक त्यांचं काही इश्यू नव्हतं. ते त्यांचा सेम 3 झालेला आणि ते सेम 4 साठी प्रिपेअर करत होते. त्यांच्यासाठी खूप वेळ होता सेम 4 चे सगळे एक्झाम्स आणि त्यासाठी एकदम फुल्ली प्रिपेअर करण्यासाठी. आणि लाईक आय गेस ॲज कम्पेअर टू रेग्युलर स्टुडंट्स, दे हॅव मोर नॉलेज अबाउट द सॉफ्टवेअर पार्ट and as compared to the hardware part. म्हणजे when you get the admission in the विवेकानंद, त्यांचं सेमिस्टर 3 ओव्हर झालं होतं. जेव्हा आमचं ऍडमिशन झालेलं त्यानंतर त्यांची मार्कशीट आलेली सेम 3 ची. म्हणजे त्यांची रिझल्ट म्हणजे कसं फक्त वेटिंग, दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट ओनली. सो देखो स्टूडेंट्स कि इसका एडमिशन प्रोसेस कितना लेट हुआ था कि जब उसने एडमिशन लिया एट दैट मोमेंट सेमिस्टर 3 का एग्जाम खत्म हुआ था और दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, रेगुलर स्टूडेंट. एंड देन वंस यू जॉइन द एडमिशन इमिजिएटली सेमिस्टर 4 स्टार्ट हुआ. व्रज? येस सर. आणि मग ते सायमल्टेनियसली कसं गेलं सेमिस्टर 4 आणि सेमिस्टर 3 त्यांनी? लाईक आम्ही जेव्हा ऍडमिशन घेतलं तेव्हा त्यांचा सेम 4 स्टार्टेड होता. अच्छा, तो उनका सेम 4 स्टार्ट हुआ था. हो, मतलब फॉर यू सेमिस्टर 4 इज अ रेगुलर विथ द रेगुलर स्टुडंट. आणि मग सेमिस्टर 3 कसं गेलं मॅनेज, कॉलेज मॅनेज कसं केलं? कॉलेजनी लाईक जे सीआर्स होते त्यांनी आम्हाला नोट्ससाठी जाम लाईक दे हेल्प्ड अस विथ द नोट्स पार्ट. अँड लाईक कॉलेज जे टीचर्स होते लाईक दे वेर गुड. सो लाईक एक्स्ट्रा लेक्चर्स घेऊन त्यांनी लाईक जो आमचा कॉलेजचा टायमिंग होता रेग्युलर फॉर रेग्युलर स्टुडंट, दॅट वॉज फ्रॉम 10 to 4 या 10 to 3. सो लाईक ते कधी कधी सकाळी 8 to 10 एक्स्ट्रा घ्यायचे. त्यानंतर like after 4 p.m. they used to take till 6 p.m. So like they covered the portion and like त्यानंतर आमचा जो सेम आम्ही लॅग करतो, सो लाईक सेम 3 चा आमच्यासाठी थोडा पोर्शन कट डाऊन केला होता. ओके, म्हणजे मुंबई युनिव्हर्सिटीने सेमिस्टर 3 चा पोर्शन थोडा कट डाऊन केला तुमच्यासाठी आणि कॉलेजने पण थोडी एक्स्ट्रा लेक्चर्स घेऊन तुमचं हे केलं आणि जे बाकीचे स्टुडंट्स रेग्युलरचे त्यांनी तुम्हाला नोट्स अँड ऑल द थिंग्स दे प्रोव्हाइडेड यू अँड यू स्टडी इट. बट कैन यू सजेस्ट कि shall we wait for the admission for the semester 3 का preparation? What do you suggest? Sorry sir. Means बाकीच्या स्टुडंट्सला तू काय सजेस्ट करशील की shall they wait for the admission or की त्यांनी प्रिपरेशन स्टार्ट केलं पाहिजे? जे सब्जेक्ट्स आहेत सेम 3 आणि सेम 4 साठी
ते ऍक्च्युली लाईक आपल्याला डिप्लोमा मध्ये झाले होते. सो लाईक फर्स्ट 2 चॅप्टर्स आर लाईक लाईक ओके ठीक आहे, हा आपल्याला याबद्दल माहिती आहे. सो लाईक बिग पार्ट इज लाईक मॅथ्स साठी थोडा लाईक जास्त प्रिपेअर करा. एक ते आम्हाला म्हणजे मी अँड माय जो फ्रेंड्स आहेत त्यांना थोडा हार्ड गेला होता मॅथ्सचा पार्ट. सो लाईक आय वुड से लाईक मॅथ्स साठी आधी तुम्ही प्रिपेअर करायला चालू करा. बाकी सब्जेक्ट लाईक तुम्ही ऍडमिशनच्या नंतर पण तुम्ही प्रिपेअर करू शकता. ठीक है. सो व्हाट सजेस्टेड बाय हिम कि मैथ्स का फोकस करो, डू द मैथ्स. आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो अबाउट द मैथ्स कंडीशन, उन्होंने स्टार्ट भी किया होगा. अँड फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट दे आर नोन टू यू. असं नाही की तुम्हाला काहीच माहिती नाही. इफ यू बिलॉंग टू सेम ब्रांच देन फॉर यू यू नो व्हॉट इज SCR, यू नो व्हॉट इज अ BJT, यू नो व्हॉट इज अ मॉस्फेट, फॉर द कम्प्युटर IT व्हॉट इज अ डेटा स्ट्रक्चर अल्गोरिदम, हे सगळ्यांना माहितीच आहे. तर ते तुम्ही सायमल्टेनियसली करू शकतात. बट मॅथ्स इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट. तो जर नाही केला तर तिथे प्रॉब्लेमॅटिक कंडिशन होऊ शकते. पण कॉलेज तुमचे लेक्चर्स घेणार आहेत, एक्स्ट्रा लेक्चर्स, बट दे विल कम्प्लीट इट. युनिव्हर्सिटीमध्ये थोडंसं कट डाऊन सिलेबस करू शकतं. कारण त्यांची ऍडमिशन प्रोसेस डिसेंबरमध्ये स्टार्ट झाली होती, जर मला आठवत असेल ना. व्रज डिसेंबरमध्ये स्टार्ट झाली होती ना ऍडमिशन प्रोसेस. अँड हाऊ मेनी डेज इट टेक्स फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टू द ऍडमिशन? किती दिवस लागले होते? ते आधी तर लाईक एक प्रोबॅबली 20 डेज दिले होते हे सगळे फिल करण्यासाठी आणि रजिस्ट्रेशनसाठी? त्यानंतर हा रजिस्ट्रेशनसाठी. आणि त्यानंतर लाईक काय काय स्टुडंटचं काही इश्यू असेल तर त्यासाठी अजून 5-10 असे करून 1-2 डेट्स पुढे वाढवले होते. म्हणजे 30 डेज तिकडेच गेले. रजिस्ट्रेशन, हम्म. त्यांचे डिस्क्रिपन्सी जे आला, क्वेरीज आलात त्याच्यानंतर कॅप 1 ऑप्शन फॉर्म आणि कॅप 2 अलॉटमेंट आणि ऍडमिशन, म्हणजे अजून 10-15 दिवस त्याच्यातच गेले. सो जास्त गेले बघा. सेइंग इट्स नियर टू 2 months. म्हणजे 2 महिने तुमचे असेच जाणार आहेत. म्हणजे आज जरी ऍडमिशन प्रोसेस स्टार्ट झाली, ऑक्टोबर 16 चालू आहे, इट विल गो फॉर द 16 डिसेंबर, जरी आज जरी स्टार्ट झाली तरी. ठीक आहे. सो व्हॉट इज सजेस्टिंग की ट्राय फॉर द मैथ्स कंप्लीट करो, सायमल्टेनियसली अदर सब्जेक्ट भी आपण देख लो. तर असं नाही झालं पाहिजे की तुम्हाला काहीच येत नाही, असं नको व्हायला. म्हणजे त्याच्या हिशोबाने एक काय होतं कि उसका सेमेस्टर 3 उसको पता है कि हमारा अलग होने वाला है, सेपरेट, टोटली सेपरेट होने वाला है, क्योंकि रेगुलर का हो गया. लेकिन आपका क्या होगा, उनका सेमेस्टर 3 कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक, उनका जस्ट स्टार्ट हुआ है सेमेस्टर 3, और यूनिट टेस्ट 1 हुआ है फॉर द दिस ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट, रेग्युलर स्टूडेंट. तर असं होऊ शकतं की तुमची रेग्युलर एक्झाम आणि त्यांची रेग्युलर एक्झाम एखाद्या थोडंसं 15 दिवसाच्या गॅपने होऊ शकते. ठीक आहे. सो डू स्टडी वेल. सो एनीवन एनी डाउट रिगार्डिंग द एग्जाम एंड द एडमिशन प्रोसेस, तो आई कैन आस्क दैट डाउट टू द व्रज. ओके, मुझे डाउट मत पूछो, व्रज का डाउट है ये हिसाब से पूछो, कुछ होगा तो बताओ. नो वन, नो डाउट रिगार्डिंग द सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4? ठीक है. चलो, someone is saying video quality is not okay. In your YouTube option there are video quality, you can adjust. Okay, YouTube quality, video quality adjust करू शकतात. यस, युट्यूबचे काही सेटिंग्स आहेत ते फक्त चेंज करा. ठीक आहे. 720 पर्यंत नाही वाटलं सर. ठीक आहे. सो इफ यू एनी डाउट रिगार्डिंग ऍडमिशन अँड द सेम 3 सेम 4 एक्झाम, जस्ट यूज द चॅट बॉक्स, विल आस्क द व्रज. ठीक आहे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग की जे तुझ्यासोबत रेग्युलर स्टुडंट्स आहेत ते तू बघितलेस, सेमिस्टर 3 सेमिस्टर 4, आता राईट नाउ वी सेमिस्टर 5. व्हॉट इज द टोटल स्ट्रेंथ? आता जी डिपार्टमेंटची स्ट्रेंथ आहे ती किती आहे? टोटल स्टुडंट्स किती आहेत? आता 106 टोटल स्ट्रेंथ आहे आणि आमची 54 आहे DSE. मीन्स 106 टोटल स्ट्रेंथ, बिकॉज विवेकानंद के पास 120 सीट्स होते फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स. इफ यू गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग, तर तिथे त्यांच्याकडे 120 सीट्स आहेत, त्याच्यातलं 106 फिलअप झालं. आणि त्यामधले 54 इज अ डायरेक्ट सेकंड ईयर का स्टूडेंट्स. मीन्स 50% हो गया. 50% डायरेक्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड 50% रेगुलर स्टूडेंट. दिस इज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स. लेकिन कंप्यूटर एंड IT तो हाउसफुल ही होगा पहले से. तो 54 स्टूडेंट इज फॉर द डायरेक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट. नाउ जस्ट टेल मी कि हाउ विल जज द डिप्लोमा स्टूडेंट्स एंड द फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर डिग्री स्टूडेंट. म्हणजे काय पॉईंट आपल्याकडे नाहीयेत, काय एक्स्ट्रा पॉईंट आपल्याकडे आहेत पण काय नाहीयेत, आणि काय एक्स्ट्रा पॉईंट त्यांच्याकडे आहेत आणि काय नाहीत. म्हणजे हाऊ यू डिफरन्शिएट द डिप्लोमा स्टुडंट अँड द 12th वाला स्टुडंट, कसं डिफरन्शिएट करशील? ओके. सो लाईक 12th आफ्टर 12th त्यांना एवढी काय टेक्निकल नॉलेज नसते लाईक ॲज कम्पेअर टू आवर डिप्लोमा स्टुडंट्स, आणि त्यांना जास्त सॉफ्टवेअरवाला पार्ट माहीत असतो. आणि व्हॉट ओव्हर द डिप्लोमा स्टुडंट्स, म्हणजे त्यांनी काय शिकलं पाहिजे त्यांच्यावर?
तुम्ही लाईक प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत ते शिकायला सुरुवात करा. ठीक आहे. आणि इज देअर इन प्लॅनिंग, म्हणजे त्यांचं अप्रोच कसा असतो टुवर्ड्स स्टडीज, जे नॉर्मल स्टुडंट्स असतात त्यांचा अप्रोच कसा असतो? लाईक जे आमचे काही जे आहेत लाईक द गुड स्टुडंट, सो त्यांनी लाईक त्यांचे लाईक हे करून ठेवलेत नोट्स, लाईक सगळे सेपरेट नोट्स अँड लाईक टाइम टेबल, आणि त्यानुसार त्यांनी सगळे मॅनेज करतात. ठीक आहे. सो काय वाटतं, हु इज मोर स्मार्टर, डिप्लोमा स्टुडंट्स की डायरेक्ट जे असतात ते फर्स्ट टू सेकंड इयर? हाऊ विल कम्पेअर? राईट नाउ बोथ आर यू ऑन द सेम प्लॅटफॉर्म, बट हाऊ विल कम्पेअर की कोण जास्त स्मार्ट आहे? आय एम युझिंग अ वर्ड स्मार्ट, आय एम नॉट युझिंग द हार्ड वर्किंग नॉलेज, आय एम युझिंग अ स्मार्ट वर्ड. लाईक असं सांगता येणार नाही की लाईक कोण स्मार्ट आहे. लाईक both the persons like DSE and regular are like on the right track. But thing is that after DSE, like we should be like learning that programming skills that we lack. ठीक है. सो व्हाट इज सजेस्टिंग कि द स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोमा, उनका थोड़ा सा प्रोग्रामिंग एंड थोड़ा उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वी आर टेक्निकली टू मच स्ट्रॉन्ग. ठीक है, लेकिन उनका थोड़ा सॉफ्टवेयर्स एंड जो पार्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. सो आप थोड़ा सा उसको ग्रैप कर लो, यू हैव अ टेक्निकल नॉलेज, लेकिन थोड़ा सा ते पण लक्षात ठेवा. एंड व्हाट यू आस्क मी की द डायरेक्ट सेकंड इयर स्टुडंट्स आर टू मच हार्ड वर्किंग, थोड्याशा काही गोष्टी असतात ना त्या स्मार्ट नाही करत जा. म्हणजे व्रज इज वेल प्रिपेयर्ड, उसका प्रिपरेशन भी अच्छा था, इज वन ऑफ द टॉपर फ्रॉम दी अवर डिपार्टमेंट, तो ही इज टू मच डेडिकेटेड. लेकिन तुम्ही थोडंसं अपडाऊन असाल ना, थोडंसं प्रॉब्लेमॅटिक कंडिशन होऊ शकते. जसं त्यांनी सांगितलं की त्याच्या मित्राला मॅथ्समध्ये प्रॉब्लेम आला होता, त्याला हार्ड गेला होता मॅथ्सचा पेपर. तसं तुमच्यासोबत नको व्हायला. सो यू शुड बी रेडी राईट ना ओनली. अजून तुमच्याकडे खूप टाइम आहे, तू ज्या गोष्टी केल्या नसतील त्या आता स्टार्ट करा, नाही तर पुढे जाऊन काय होणार की प्रॉब्लेमॅटिक कंडिशन येऊ शकते. ठीक आहे. यात आता तरी ठीक आहे की इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये त्याच्यासोबत 54 स्टुडंट्स होते डायरेक्ट सेकंड इयरला, पण काही कॉलेजेसमध्ये की 4च मुलं आहेत, 5च मुलं आहेत डिप्लोमाची, आणि 60+ क्राऊड असेल तर नॉर्मल स्टुडंट्सचा, तर अशी कंडिशन येऊ शकते. आणि असं नाहीच आहे की माझ्यासोबतचा मुलगा माझ्यासोबत तिकडे जाणार. म्हणजे व्रजच्या व्हीपीएस पॉलिटेक्निक मधला व्रज किती तुझ्यासोबत आहेत इन विवेकानंद? आपल्या बॅच मधून तर कोणीच नाहीये. कोणीच नाही. सीओ मधून एक माझी फ्रेंड आहे, आणि आयएस डिपार्टमेंट मधून काही फ्रेंड्स आहेत. हा, म्हणजे तो तर डिपार्टमेंट वेगळे सांगतोय, फ्रॉम व्हीपीएस पॉलिटेक्निक इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स टू द विवेकानंद इलेक्ट्रॉनिक्स, एकही सेम नहीं है, या बैच एक ही नहीं है. सी, तो ये हो सकता है कि उसका फ्रेंड्स जितने तो सब सेपरेटेड हो गए, उसके पास अभी कोई नहीं मदद करने के लिए, अरे ये मुझे डाउट है, कोई बता नहीं सकता, ये क्या. सो यू विल बी अलोन. सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द न्यू फ्रेंड्स, आणि ते पण ऑनलाईन मध्ये. प्रॉब्लेम येऊ शकतात. यू शुड बी रेडी फ्रॉम युअर साइड फॉर द सेमिस्टर 3 ॲटलिस्ट सेमिस्टर 3. ठीक आहे. द नेक्स्ट वन दॅट विल आस्क टू की व्हॉट अबाउट द कॉलेज, म्हणजे just give the your feedback about the Vivekanand Institute of Technology. Anything that you want to share with the students? ओके. लाईक सगळे क्लासेस जर ऑनलाईनच कंडक्टेड होते, सो लाईक काही टीचर्स आहेत स्ट्रिक्ट, अँड लाईक दे हेल्प अस फॉर लर्निंग न्यू टॉपिक्स. जे लाईक फॅकल्टीज आर लाईक टू गुड, लाईक दॅट्स दे आर व्हेरी गुड. आणि लाईक फॉर दॅट like submitting that admission form and all that, I visited 4 to 5 times in our college. So like canteen colleges, like classes, labs, सगळे like are like nice, good. Lab मध्ये आम्ही जाऊन बघितलं तर like they are well equipped, and like the facilities are good. So like now we are preparing for like a competition, so like they have a different lab for that competition. So like yeah, and like online असल्यामुळे सगळे जे like फेस्ट असतात कॉलेजेस, like कॉलेज फेस्ट कॉम्पिटिशन सगळे ऑनलाईन झाले, आणि like they carried out in their best way they can do. Okay, so will you suggest Vivekanand for the other students, whatever the branch they have? So will you suggest Vivekanand Institute of Technology? Yeah, yes sir, definitely sir. Okay. And the next point, ki how you differentiate the diploma era, diploma जे तू स्टडी केलं लास्ट 3 years आणि आताचे जस्ट 1.5 year, म्हणजे काय नक्की तू मिस केलं करतोस, काय नक्की इथे चेंजेस झालेत की जे पॉझिटिव्ह आहेत, आणि काय चेंजेस जे निगेटिव्ह झाले?
चेंजेस लाईक आता कोणी फ्रेंड नव्हतं लाईक फ्रॉम डिप्लोमा सो लाईक आय हॅड टू मेक न्यू फ्रेंड्स अँड लाईक जे डिप्लोमाचे जे सब्जेक्ट्स आहेत ते स्टार्टिंग मध्ये ते त्यांचा थोडाफार बेसिक आहे आणि त्यानंतर पुढे त्याच्याहून थोडाफार त्याचा लाईक हायर लेवल वाला डिग्री मध्ये आहे सब्जेक्ट्स. मीन्स डिप्लोमा मधले जे फॅकल्टी आहेत आणि डिग्री मध्ये जे फॅकल्टी आहेत यांच्यात काही डिफरन्स आहे कनेक्शन विथ द स्टुडंट्स. हा लाईक डिप्लोमा मध्ये कसे लाईक इट विल द क्लासेस वेर ऑफलाईन सो वी कॅन इंटरॅक्ट विथ दॅट टीचर्स अँड लाईक बॉन्डिंग टाईप असायचं बट लाईक इन ऑनलाईन लाईक वी डोंट हॅव सच बॉन्डिंग राईट नाव सो लाईक आय मिस दॅट पार्ट अँड लाईक द वी इन डिप्लोमा डेज लाईक आम्ही सगळे लाईक ओळखायचो एकमेकांना बट इन ऑनलाईन वी डोंट नो लाईक आम्ही काही मी 10-15 लोकांनाच आतापर्यंत भेटलोय बाकी लाईक 100 आहेत ज्यांना मी ओळखत सुद्धा नाही किंवा एकदा पण बघितलं पण नाहीये सो लाईक आय मिस दिस पार्ट. ठीक आहे. वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड की व्हॉट इज द करंट फी ऑफ विवेकानंद. आता करंट फी किती होती? ओके सो लाईक थर्ड इयर मध्ये 1,06,000 आहे. 1,06,000 अँड तुला कोणती स्कॉलरशिप मिळाली आहे की टोटली ओपन? नाही लाईक आय हॅव अप्लाइड फॉर EBC स्कॉलरशिप. Okay, so during the admission, you applied for the EBC scholarship. ठीक है, very good. So students, he belongs to open category. तो मैंने पहले ही बोला था for the EBC scholarship, it's for the at a time of admission. EBC you can get at a time of admission. Form admission के time आपको सब documents दिखा के you get the EBC scholarship. काय दाखवलं होतंस तू EBC साठी? इन्कम सर्टिफिकेट लागतो. ठीक आहे. बट लाईक अगर ऍडमिशनच्या टायमाला जर तुम्ही EBC जर फॉर्म नसेल केलं तो लाईक त्यानंतर पण तुम्ही अप्लाय करू शकता. ठीक है. सो फॉर द EBC व्हाट इज सजेस्टेड कि मैंने पहले बोला था कि इनकम सर्टिफिकेट एंड यू शुड बी डोमिसाइल ऑफ द महाराष्ट्र. द टू सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन. सो दे गिव 2-3 डेज थोड़ा सा डेट दे सकते हैं एज ए एक्स्ट्रा, लेकिन यू हैव टू मच टाइम एंड ये 2 सर्टिफिकेट आपको चाहिए फॉर द EBC स्कॉलरशिप इफ यू बिलोंग्स टू ओपन कैटेगरी. बाकी सब होगा तो कैटेगरी वाइज देगा टू मच डॉक्युमेंट्स. ठीक है. सो ही बिलोंग्स टू EBC स्कॉलरशिप. ठीक आहे. तर बाकीच्यांनी लक्षात ठेवा. अँड ही 106 ही इन्क्लुडिंग EBC आहे की वेगळीच काहीतरी, म्हणजे EBC ची फी कट करून तुला 106 नाही ओपन कॅटेगरीसाठी 1,06,000 आहे आणि लाईक EBC साठी 56 आहे. 56. So how much you paid? 50? No sir, I applied like after admission I applied for EBC. So Okay. I firstly paid 1,06,000. ओके. म्हणजे जर माझ्याकडे प्रॉपर डॉक्युमेंट असतील ऍट द टाइम ऑफ ऍडमिशन कॅन दे गिव्ह दी EBC स्कॉलरशिप मीन्स डायरेक्ट 50% रिड्यूस करतील. Yes sir. ठीक है. सी द बेनिफिट कि उसके पास थोड़ा सा डॉक्यूमेंट का हो सकता है तो दे विल गिव द EBC स्कॉलरशिप आफ्टरवर्ड्स, लेकिन आपके पास ऑन द स्पॉट ऑफ एडमिशन होगा देन इमीडिएटली दे कैन रिड्यूस द सैलरी द फी टू द 50%. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू शुड बी रेडी विद द डॉक्युमेंट्स. ठीक है. एंड द लास्ट क्वेश्चन टू द व्रज, व्हाट आर द फ्यूचर प्लॅन? मीन्स काही प्लॅन केलंय की करायचंय? व्हाट इज सजेस्ट दी अदर स्टुडंट्स? लाईक आता तरी मी आता थर्ड इयर मध्ये 5th सेम साठी आहे बट लाईक अजून तरी काय असं प्लॅन केलं नाहीये. बट लाईक जे आता आम्हाला इंटर्नशिप्स करायला सांगितल्या होत्या सो लाईक आता नेक्स्ट सेम मध्ये पण आम्हाला इंटर्नशिप करायला सांगणार आहे. So like I will try to gain more knowledge about that electronic market and like my first focus will be like I want to learn the programming languages like जे प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत ते मला आधी शिकून घ्यायचे and then after that after seventh semester I would be deciding like I have to do a MTech or like I will be applying for a job after the placement. So Okay. still not decided about MTech or job. So right now you're only focusing on the gaining the knowledge, doing the internships and both, not only core with the programming also. तो उसका फोकस दोनों क्लियर है, not only the core knowledge but also the programming and with the internship. Okay, so you're ready for the both the one. Same for you. So right now you are sitting at home, others so do all the things. म्हणजे प्रोग्रामिंग लँग्वेज you can learn at any time. म्हणजे आता 5-6 स्टँडर्डची मुलं पण C आणि जावा थोडंसं शिकायला स्टार्ट करतात. सो तुम्ही पण शिकू शकतात. ठीक है. जास्त लेट करू नका. ठीक है. एनीवन किसी को कुछ पूछना है यूज अ चैट बॉक्स, विल डिस्कस. सो आर द टीचर्स आर हेल्पफुल? Vraj? Yes,
लाईक आम्ही जेव्हा होतो तेव्हा आम्ही सांगायचं होतं ना की मॅम आमचे लाईक सेम 3 आणि सेम 4 मर्ज झाले आणि आमच्यावर बर्डन आहे. सो जे डेडलाईन्स असायचे असाइनमेंटचे ते पुढे पोस्टपोन करायचे. Okay, सो and once दे वर again, हेल्पफुल. once again, can you tell your percentage of semesters 5 and semester 6 average? Okay, so in semester 5 I got 86, and in sem 6 I got 96. 96. So So 86 and 96. so average 90.29 होतो. ठीक है, देखो 86 for the semester 5, Vraj. Yes sir. 86 semester 5. हाँ. So 86 semester 5 में उसको मिला था जब एग्जाम ऑफलाइन था. ठीक है, सोच लो 86 इन ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं. एंड इन द सेमेस्टर 6 हाउ मच? 96. 96, वो भी ऑनलाइन में. ठीक है, तो मतलब ऑनलाइन होने के बाद में 96. आता पण कोणाला नाही ऑनलाइन मध्ये एवढे 96 मध्ये. देन उसका एवरेज उसने निकाला था. ठीक है. नो दिस ईयर ब्रैच इज टोटली ऑनलाइन. सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 सब ऑनलाइन है. सो दैट्स व्हाई द कट ऑफ और बढ़ने वाला. मतलब जब 2019 का एडमिशन था दैट वाज टोटली ऑनलाइन. उसके बाद 50% ऑनलाइन 50% ऑनलाइन ऑफलाइन एंड देन इट्स टोटली ऑनलाइन. ठीक है. सो कट ऑफ यावर्षी वाढणार आहे. पण काही सांगता येत नाही व्हॉट विल हॅपन. सो बी रेडी विथ ऑल डॉक्युमेंट्स एंड बी रेडी विथ योर ऑल द प्रिपरेशंस. ठीक है. सो विल स्टॉप हियर विद इन 2 मिनट. किसी को कुछ पूछना है तो देखते. चलो व्रज, जस्ट लास्ट क्वेश्चन. कैन यू सजेस्ट ओनली मुंबई की आउटसाइड मुंबई ऑल्सो? ओके, बट मुंबई में अगर जर तुम्ही मुंबईत राहत असाल तर मुंबई जवळचं कॉलेज बघा. बट इफ पुण्या साईड साठी पण काही गुड कॉलेज आहेत, बट त्यासाठी तुम्हाला मग लांब राहावं लागेल. बट तुम्ही कॉलेजेस अकॉर्डिंगली प्रेफर करा. इट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेजेस. ठीक है. सो लास्ट टाइम भी मैंने वैसे बोला था का काय सांगितलं होतं की वाइल सिलेक्टिंग द कॉलेज आउटसाइड द मुंबई, मेक श्योर द कॉलेज इज अ टू मच ग्रेट कॉलेज. अच्छा होना चाहिए. प्लेसमेंट का फॅसिलिटी, हॉस्टेल फॅसिलिटी, सगळ्याच गोष्टी तुम्हाला बघायच्या आहेत. आणि त्याची फी किती आहे त्या पण गोष्टी तुम्हाला बघायच्या. नाहीतर फक्त मुंबईच्या बाहेर जातोय आणि मस्त हॉस्टेलमध्ये राहते, हे पॅरामीटर्स नकोय. सो मेक शुअर यू विल गेट अ गुड कॉलेज इन मुंबई. बाकीचे कॉलेज पण चांगले आहेत मुंबईच्या वगैरे, असं नाहीये. बट मुंबईमध्ये ज्या फॅसिलिटी मिळतील त्या इतर ठिकाणी मिळतील याची खूप शक्यता कमी. इतर गोष्टी ज्या असतात त्या. ठीक है. चलो, सो एनीवन एनी डाउट और कुछ होगा तो पूछो. नहीं? चलो. So Vraj, thank you so much for giving such precious time, because right now he was in a practical, uska practical chali simultaneously. And thanks once again for giving this time. And कधी काय असेल तो will once again disturb you and will once again take this lecture.